Shall we start? Sir, English. Yes, sir. Both. Huh? Fine. Shall we start? Okay. नमस्कार. नमस्कार. आज की ये बहुत ही अहम प्रेस वार्ता पौंडीचेरी प्रदेश की तरफ से है और यहाँ पर पौंडीचेरी के बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ही बड़े विषयों पर हमारे पौंडीचेरी प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष श्री वी वैथिलिंगम जी और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आर नारायणस्वामी जी आपको ब्रीफ करेंगे, आपको बताएंगे कि पौंडीचेरी में आखिर भारतीय जनता पार्टी और उनकी जो मिलीजुली सरकार है उन्होंने क्या वादे किए थे और वो किस तरीके से पौंडीचेरी को आज लूटने का काम कर रहे हैं। मैं प्रदेश अध्यक्ष जी से विनती करूंगी कि वो आप सबको ब्रीफ करें, बताएं कि क्या हाल है पौंडीचेरी में आज। Namaskar. We are from Puducherry. I am the PCC President of Puducherry Congress as well as a Member of Parliament from Puducherry. Actually, we constituted a committee about to investigate or registered the charges against the present Rangaswamy issue is what BJP is saying, they are the savior of Hindu temples. They are talking about the Hindu temples. They are saying that they only save the entire Hindu community in India. But what happened in Pondicherry? What happened going on in Puducherry? One MLA, Mr. John Kumar, purchased a temple land in a forgery document. And the temple authority registered a case. That case is not filed in the police station. And they gone to the court. The Kamachi Amman Koil trustee gone to the court and getting the orders that the MLA should surrender the temple land to the temple authority. Actually, what happened? He surrendered the temple land and he filed a case in the local court. But it is not given in favor of John Kumar. What happened today? Who purchased the temple land and orders against John Kumar? Now he is a minister. He is a minister of in the present government. So it says property. They are given the award of ministership. This is happening in Tamil Nadu, Pondicherry. Not only that, in Karaikal, there is another temple, Parvatishwaran Koil temple, that is familiar called Karaikal Ammayar temple. So there, the particular deputy collector of the Karaikal district, he himself selling the property with the support of the revenue people, saying that he will give a free patta for them. But there is no acquisition of temple land and there is no talk about the pattas
but he collected the money and giving a patas to the people. Now they arrested the deputy collector and the revenue people, but they are not arrested the local political people, those who are supporting them and those who are giving full benefit to the people. That is the charges against them. And you see, the present minister, BJP minister, Narayanasamy, Namachivai, he purchased so much of properties, but there is no action against the minister. Even it is not investigated. Our Narayanasamy, former CM, make a statement. These are the allegations against the present minister. But there is no investigation taken place. That is why so many allegations we identified, and we are ready to give a submission memorandum to the President of India about the issues raised in the media as well as the public. These are the points we want to highlight. And our Narayan Puducherry, he will explain the total episode. Thank you for coming. எல்லோருக்கும் வணக்கம். Our Honorable Member of Parliament and Puducherry Pradesh Congress Committee President explained briefly about the usurping of temple lands by one John Kumar MLA and his son, he is also an MLA, by creating 4 bogus documents, forged documents. One in favor of his wife, another in favor of his mother-in-law, third one is in favor of his daughter, and fourth one is in favor of daughter-in-law, and the property is situated in the constituency of the MLA. And when the issue came up, the Kamachi Amman temple authorities filed a complaint. Case was registered by CBCID and the case was not progressing. Therefore, the temple authorities, Kamachi Amman temple authorities, went to court and the court gave a direction. I will quote only few lines from the judgment of the Honorable High Court. The temple property, being the public property, is to be protected by the members of the Legislative Assembly, and this court is of the considered opinion that in all fairness and with commitments, the 2 sitting MLAs, that is Shri John Kumar and his son Shri Vivin Richards, should hand over the vacant possession of the subject mentioned property of the temple and establish their fairness and bona fide as the elected members of the Legislative Assembly under the Constitution of India, and subjected themselves to criminal investigation. The court ordered criminal investigation against them on the basis of the already CBCID case pending in Puducherry. Therefore, the 4 documents on the direction of the Honorable High Court, those people have cancelled the document. Revenue Department took possession of the lands and ruling NR BJP government to support the MLAs, and because the 2 MLAs are from the Bharatiya Janata Party.
as the Congress president mentioned, the Bharatiya Janata Party is telling in the platform that they are for Hindus. They want Hinduism to thrive. They want temple to be protected. They want temple properties to be protected. Today what is happening in Puducherry, the temple properties are being grabbed by BJP MLAs. And the BJP, for grabbing those properties, Shri Jan Kumar was rewarded by the BJP, the High Command, who are sitting in Delhi, with a ministership about 10 days back. The BJP is following fake Hindutva. They are not really for Hindus. This is, if they are sincere, if they are honest in protecting the Hinduism, Hindu temples, Hindu temple properties, why they appointed a person who has been involved in temple land grabbing as a minister? This is our question to the Honorable Prime Minister and also the J.P. Nadda, who is the President of the All India Bharatiya Janata Party. The another temple land, Parvateswaran Koil temple in Karaikal, as our PCC President has explained, that property was also swindled. Border documents were created and it was sold to crores of rupees to private individuals by NR BJP people. But unfortunately, no action was taken against NR BJP people by the ruling NR BJP government, though they took action against the deputy collector and the revenue officials. We have given the supporting documents for it. Then coming to the other issue of the minister, Mr. Namachivayam, our PCC president has mentioned, 3 property title deeds have been given in our book. One is worth more than 100 crores. It was purchased for 16 crores with 7 other people. That is Dollar School area. Now it is more than 100 crores. They are running international school there. And second one is purchased a building, dilapidated building in opposite to Jairam Hotel in Puducherry, in Vaidavur Road. It is worth more than 21 crores. Third one is at Kirimambakam, where petrol bunk is situated. All the 3 documents we have given, sitting document. The properties were purchased in the name of Minister Namachivayam's wife. It was purchased in Binami names. Neither the minister, Shri Namachivayam, nor his wife are having any business or industries or any other source of income. But they purchased this property. This is only a tip of an iceberg. There are other Binami properties which they purchased. We have taken some of the documents. It will come in due course. See, a person who is jobless is an housewife who didn't have even any source of income. How can she purchase properties with 21 crores, with 16 crores with other partners? Now the value is more than 100 crores. They built an international school there, and the other property where petrol bunk is there. Therefore, this is a disproportionate case of the minister. The money that has been collected by way of corruption is utilized for purchasing these properties. There we have given the evidence for that. The third issue which we have mentioned is the Chief Minister's Department, Excise Department, where for 6
IMFL licenses, IMFL manufacturing units, Indian-made foreign liquor manufacturing units. Licenses were cleared by the cabinet. The sitting MLA of the BJP within the assembly, he said for those 6 licenses, for every license, 10 crores was given to the higher-ups, and the license was considered for them. It is on record in the assembly. Who said this? Ruling party MLA, BJP MLA said this. Where the cabinet decided it, we, the Congress party delegation, met the Lieutenant Governor and submitted a memorandum. In Puducherry, for water consuming industries, license should not be given. This distilleries, that is Indian-made foreign liquor manufacturing unit, will be consuming more water and environmental problem. Apart from that, according to our information, more than 15 crores exchanged hands for every license to the ruling establishment. We wanted CBI inquiry against it, but the Lieutenant Governor is keeping idle even today on that. Puducherry is a very spiritual place. Lord Aurobindo lived there. Aurobindo is there. During our Congress regime, when I was Chief Minister, there are ministers in my cabinet, they were there. We did not allow more liquor shops in Puducherry. When we took oath of office, it was 400 in Puducherry, Karaikal, Maye and Yanam. And we have not added even one unit. Today, more than 750 bars and the resto bars was given by the Chief Minister to various parties. If anybody applies in the morning, evening, they can get the license. For every license, 40 lakh changed hands. This we charged the government, the ruling government we charged. But there was no reply from either from the Chief Minister or from the government. Because fortunately for us, though the cabinet took a decision to give 6 Indian-made foreign liquor manufacturing unit in Puducherry, new ones, therefore, he was convinced that there is corruption in scandal in giving those licenses. And the Chief Minister is also not having any business, any industry, he is not having any source of income. But he is constructing 20 crore worth of marriage hall in his area. Where from the money came, how it was done, but it was done in the name of trust. Money is pooled in the name of trust and the construction of that marriage hall is going on. We wanted that to be investigated. The PWD department in Puducherry has become a den of corruption. Actually, the chief engineer in Puducherry government was arrested by CBI when he was caught red-handed, when he was collecting bribe money in Karaikal region of Puducherry. That appeared in the media. Now he was put in jail, now he is on bail, the case is going on. And in the PWD department, the modus operandi is, the contract is given for construction of the bus stand, new bus stand, residential quarters, everything. What the present government is doing is that they give it to NBCC.
National Building Construction Company, it is a public sector undertaking. If they get a priority over other contractors. They give it to them. NBCC in turn gave it to private contractors. In the construction of a bus stand, Puducherry bus stand, it was not even worth 15 crores. We went and inspected the bus stand. But the cost of construction is 31 crores. Huge money changed hands in that. There is another construction of multi-storied building, 12-storied building in Kumaragurupallam area in Puducherry, where 121 the flats were constructed. But during our regime, Congress regime, we constructed 120 flats for the slum dwellers at the cost of 21 crores. But this construction is 49 crores within a period of 9 months. Therefore, we charge this government, NR-BJP government, that 30% commission is changing hands in PWD department and also in smart city project. Because whatever the allegations we raised, the arrest of the chief engineer, PWD department, all the documents are here in this. That is Mr. Narayanasamy, who is the minister in this department. There is no reply from him, though we have directly charged the government and PWD department about the corruption in the department. The another minister, Mr. Teni Jayakumar, he is an agriculture minister and forest minister. In his daughter's premises in Villanur area, nearby Villanur area, 6 tons of sandalwood was seized by the forest department of Tamil Nadu. The minister Teni Jayakumar is in charge of forest department in and they are investigating, but Puducherry government, the minister's department, forest department is not cooperating with the Tamil Nadu government in the investigation. Even 1 kg of sandalwood we cannot keep in our premises, it is an offence under law. The sandalwood in Karnataka and Kerala, even in Tamil Nadu, it is put on auction by the government. Therefore, private people cannot store 6 tons of sandalwood in their premises. It is a huge corruption. There is no answer from the government for this, though we raised the issue. And the investigation is slow because Puducherry government is blocking it. The other issue is, in the same premises, owned by the minister's daughter, the illicit Indian-made foreign liquor manufacturing unit was unearthed by the Tamil Nadu police. Tamil Nadu police intercepted the vehicle nearby Pondicherry area, and when the investigation they found that the vehicle was carrying illicit liquor from these premises, owned by the minister's daughter. And the same place where sandalwood was stored. Therefore, we wanted an impartial inquiry by the Lieutenant Governor, but the Lieutenant Governor was not at all yielding, and he was receiving our representation, and he was favoring the government. Therefore, we thought our PCC President, Shri Vaithilingam, formed a fact-finding committee within the party with more than 23 members, and we sat together, we culled out all the information including the documents, and we framed charges, and we have decided to submit a memorandum to Honorable President of India,
to take impartial judicial, to go for an impartial judicial inquiry. Because CBI case on the chief engineer PWD is slowing. And apart from that, the ruling government is trying to hush up the cases. On corruption issues, this government is number one. I would like to tell you, our Prime Minister is telling, ना खाऊंगा, खाने नहीं देगा. What happened to it? Prime Minister, the BJP is part of that government in Puducherry. He said that I will not do corruption. I will not allow anybody to involve in corruption, in any government to involve in corruption. The open, blatant corruption is taking place in Puducherry government, NR BJP government for the last 4 years. The central government, headed by Shri Narendra Modi ji, is closing its eyes. I would like to remind you, the Prime Minister said 4 years ago when he came for the election campaign, we will make Puducherry a best state. Best means business, B for business, E for education, S for spirituality, T for tourism. What is happening? Business. In Puducherry, total business has been spoiled because of GST. The businessmen are suffering. There is no progress in it. Education. By bringing new education policy, the percentage of pass is only 75% in Puducherry. During our period, it was 95%. Where is educational progress there? Spirituality. By bringing resto bars, bar dance, everything, the Puducherry's culture has been spoiled. Where is spirituality there? The people, they don't have peace of mind. They cannot live peacefully in the city because of so many resto bars. Every street there are 5-10 resto bars opened in Puducherry state. Then tourism, in the name of tourism, cocaine, then ganja, all the drugs are coming. Nobody is responding to it. Land grabbing is going on. Kidnapping is going on. People who are French citizens who keep their property here in Puducherry, it is being grabbed by the ruling party, MLAs and others. Therefore, the government headed by NR BJP government, Mr. Narayanasamy, is responsible for it, and BJP is also responsible for all the ills, corruption, mismanagement and looting. Therefore, we wanted the Honorable President of judicial inquiry. Our delegation headed by our PCC President met Honorable Leader of the Opposition Lok Sabha, and we represented to him, and he was very positive, he was kind enough that he will try to support us on this issue. And today afternoon we are going to meet the Honorable Congress President Shri Mallikarjun Kharge ji at 3:30 p.m. in Indira Bhavan. There we will explain to him. If the Honorable President of India is not taking action on the basis of our petition, then we have no other option except to go for education against this government. Because the local government, in spite of several agitations, several allegations we made, several press conferences, they did not respond to any of our allegations. If really they are not involved, they should come forward openly and say, yes, our government has not been involved in corruption. We told them, if you are wrong, go to court. We are prepared to face it. But they are not doing it. Therefore, for an impartial judicial inquiry, we demand the Honorable President of India to order it. Otherwise, we will go for a continuous agitation against the NR BJP government in Puducherry. Covered? Huh? Huh? Tamil, yeah? Brief சொல்றேன். அதாவது
4 ஆண்டுகளாக புதுச்சேரியில் நடைபெறுகின்ற என்ஆர் பிஜேபி அரசாங்கத்தில் தொடர்ந்து எல்லா துறைகளிலும் ஊழல் மலிந்து வருகிறது. அந்த ஊழலை காங்கிரஸ் கட்சியின் சார்பில் நாங்கள் பல முறை போராட்டங்கள் மூலமாகவும் பத்திரிகையாளர்கள் சந்திப்பு மூலமாகவும் அதை எடுத்து மக்கள் மத்தியிலே கொண்டு சென்றிருக்கிறோம். ஆனால் முதலமைச்சர் திரு ரங்கசாமி தரப்பில் இருந்தோ அல்லது என்ஆர் காங்கிரஸ் தரப்பில் இருந்தோ பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய பொறுப்பாளர்கள் தரப்பில் இருந்தோ பாரதிய ஜனதா கட்சி அமைச்சர்கள் தரப்பில் இருந்தோ எந்த விதமான அதற்கான பதில் இல்லை. கடந்த 4 ஆண்டுகளாக இல்லை. குறிப்பாக ஒரு சட்டமன்ற உறுப்பினர் அவர் தன்னுடைய தொகுதியிலேயே தன்னுடைய குடும்பத்தைச் சேர்ந்தவர்களுக்கு காமாட்சி அம்மன் கோயில் நிலத்தை தன்னுடைய மனைவி, மாமியார், மகள், மருமகள் இவர்கள் 4 பேர்கள் மீது போலி பத்திரம் தயாரித்து அபகரித்தார். அதை எதிர்த்து போராட்டம் நடத்தினோம். அதற்கு பிறகு காமாட்சி அம்மன் கோயில் நிர்வாகமானது நீதிமன்றம் சென்றது. நீதிமன்றத்தில் மிக தெளிவாக இந்த சொத்தானது போலி பத்திரம் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. இந்த பத்திரத்தை உடனடியாக அந்த சட்டமன்ற உறுப்பினர் ஜான்குமார் அவர்களும் அவருடைய மகன் எம்எல்ஏ பிபின் ரிச்சர்ட் அவர்களும் ரத்து செய்ய 1 மாத காலத்தில் ரத்து செய்ய வேண்டும். அந்த 1 மாத காலத்திற்குள் அந்த இடத்தை காமாட்சி அம்மன் கோயிலிடம் ஒப்படைக்க வேண்டும் என்று உத்தரவிட்டார்கள். அந்த சொத்தினுடைய மதிப்பு 50 கோடி ரூபாய். பாரதிய ஜனதா கட்சியானது அவர் பாரதிய ஜனதா கட்சியைச் சேர்ந்த 2 எம்எல்ஏக்கள் அந்த நீதிமன்ற தீர்ப்பை பார்க்கும் பொழுது பாரதிய ஜனதா கட்சியானது இந்துக்களை பாதுகாப்போம், இந்துக்களுக்கு நாங்கள் தான் பாதுகாவலர்கள், இந்து கோயில்களுடைய பாதுகாப்பு எங்கள் கையில் தான் இருக்கிறது, அந்த சொத்துக்களை பாதுகாப்போம் என்று வெளியிலே முழங்குகிறார்கள். ஆனால் இந்த கோயில் நிலத்தை கபலீகரம் செய்த திரு ஜான்குமார் அவர்களுக்கு இந்த பாரதிய ஜனதா கட்சியானது அமைச்சர் பதவி சமீப காலத்திலே கொடுத்திருக்கிறது. நீதிமன்ற தீர்ப்பு வந்த பிறகும் அது மட்டுமல்ல, ஒரு தலித் சமுதாயத்தைச் சேர்ந்த அமைச்சர் சாய் சரவணகுமார் அவரை நீக்கிவிட்டு திரு ஜான்குமார் அவர்களுக்கு பாரதிய ஜனதா கட்சி அமைச்சர் பதவி கொடுத்ததிலிருந்து பாரதிய ஜனதா கட்சியானது இந்தியா முழுவதும் போலி இந்து கட்சி என்பது தெளிவாக தெரிகிறது. அதற்கான ஆதாரத்தை நாங்கள் வைத்திருக்கிறோம். அதே போல அமைச்சர் திரு நமச்சிவாயம் அவர்கள் உள்துறை, தொழில்துறை, மின்சாரத்துறை மற்றும் உள்துறை, தொழில்துறை, கல்வித்துறையினுடைய அமைச்சர். அவர் பாரதிய ஜனதா கட்சியைச் சேர்ந்தவர். அவர் 2022, 2023 2 ஆண்டுகளுக்குள் அவருடைய துணைவியாரின் பெயரால் சொத்துக்கள் பினாமி நேமில் வாங்கி இருக்கிறார். அதற்கான ஆதாரத்தை இங்கே வைத்திருக்கிறோம். ஒரு சொத்தானது 6 பேரோடு சேர்ந்து வாங்கப்பட்ட சொத்து. அதனுடைய மதிப்பு இப்போது 100 கோடி ரூபாய். வாங்கியது 16 கோடி ரூபாய்க்கு. புதுச்சேரி நகர பகுதியில் ஜெயராம் ஹோட்டலுக்கு ஏற்றாற் போல உள்ள இடம் 21 கோடி ரூபாய் சொத்தை 2.5 கோடிக்கு வாங்கி இருக்கிறார். அதற்கான ஆதாரமும் வைத்திருக்கிறோம். அதே போல கிருமாம்பாக்கத்தில் 49 லட்சத்துக்கு ஒரு இடம் வாங்கி பெட்ரோல் பங்கு இப்போது நடத்துகிறார்கள். இது 3 எங்க கையில கிடைச்ச ஆதாரம் இப்ப இருக்குது. இன்னும் நிறைய இருக்கு, ஆதாரம் இருக்கு. பினாமி பேர்ல வாங்கின சொத்துக்கள் இருக்கு. திரு நமச்சிவாயம் அவர்களோ அவருடைய துணைவியார் அவர்களோ எந்தவித தொழிலும் செய்யவில்லை. அவருக்கு எங்கிருந்து வருமானம் வருகிறது
என்பதற்கான ஆதாரத்தை கூறவில்லை. அவர்கள் தொழிற்சாலையும் வைத்தில்லை. ஒரு குடும்பத்தில் இருக்கிற ஒரு தாய்மார் எப்படி இவ்வளவு சொத்துக்களை வாங்க முடிந்தது என்ற கேள்விக்கு அமைச்சர் அவர்கள் பதில் சொல்ல வேண்டும். ஏனென்றால் இது எங்களை பொறுத்தவரையில் அந்த துறையில் நடந்த ஊழலில் வந்த பணத்திலிருந்து இந்த பொருட்கள் இந்த இடங்கள் வாங்கப்பட்டிருக்கின்றன. முதலமைச்சர் திரு ரங்கசாமி அவர்களை பொறுத்தவரையில் தொடர்ந்து நாங்கள் அவருடைய இலாக்காவில் கலாத்துறையினுடைய அமைச்சர் அவர் 6 மதுபான தொழிற்சாலைக்கு அனுமதி அமைச்சரவை கொடுத்திருக்கிறது. அதில் ஊழல் நடந்திருக்கிறது என்று ஆளுங்கட்சியைச் சேர்ந்த பாஜக சட்டமன்ற உறுப்பினர் திரு கல்யாண சுந்தரம் அவர்கள் குற்றம் சாட்டியிருக்கிறார். ஒரு மதுபான தொழிற்சாலைக்கு 10 கோடி ரூபாய் லஞ்சம் வாங்கப்பட்டது என்று கூறியிருக்கிறார். மொத்தம் எங்களை பொறுத்தவரையிலே ஒவ்வொன்றுக்கும் 15 கோடி ரூபாய் லஞ்சம் வாங்கப்பட்டிருக்கிறது. இது அமைச்சரவையில் அவர்கள் முடிவு செய்த உடனேயே நாங்கள் காங்கிரஸ் கட்சியின் சார்பில் துணைநிலை ஆளுநர் அவர்களை சந்தித்து இந்த மதுபான தொழிற்சாலை கொடுப்பதற்கு அனுமதி கொடுப்பதிலே லஞ்சம் ஊழல் நடந்திருக்கிறது. அது மட்டுமல்ல, இந்த மதுபான தொழிற்சாலை அமைப்பதற்கான சுற்றுப்புற சூழல் அனுமதி கிடைக்கவில்லை, வாங்கவில்லை. நிலத்தடி நீர் எடுப்பதற்கும் புதுச்சேரி மாநிலத்தில் இந்த தொழிற்சாலைகளுக்கு அனுமதி இல்லை. ஆகவே விதிமுறைகளை மீறி இது கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது என்று சொன்னது மட்டுமல்ல, அப்போது அமைச்சராக இருந்த திரு சாய் சரவணகுமார் இந்த 6 மதுபான தொழிற்சாலைகள் கொடுப்பதற்கு நான் ஆட்சேபிக்கிறேன் என்று அமைச்சரவையில் அவர் குறிப்பிட்டிருக்கிறார். ஆனால் எங்களுடைய குற்றச்சாட்டுக்கு சிபிஐ விசாரணை வைக்க வேண்டும் என்று துணைநிலை ஆளுநர் கேட்டோம். அவர் இதுவரை அதற்கு பதில் சொல்லவில்லை. ஆனால் துணைநிலை ஆளுநர் அதற்கு அனுமதி கொடுக்கவில்லை. அதே போல புதுச்சேரி மாநிலத்தில் காங்கிரஸ் ஆட்சி காலத்தில் 400 மதுபான விற்பனை நிலையங்கள் 5 ஆண்டு காலம் எங்கள் ஆட்சியிலே ஒன்று கூட நாங்கள் கொடுக்கவில்லை, அதிகமாக கொடுக்கவில்லை. ஆனால் திரு ரங்கசாமி அவர்கள் முதலமைச்சராக வந்த பிறகு சுமார் 750 பார்கள் மற்றும் ரெஸ்டோ பார்கள் கொடுத்திருக்கிறார். ஹோட்டல் பாரும் ரெஸ்டோ பாரும். இதில் ஒவ்வொரு லைசன்ஸுக்கு 40 லட்சம் ரூபாய் கைமாறி இருக்கிறது என்று நாங்கள் ஊழல் குற்றச்சாட்டு கூறியிருக்கிறோம். அது மட்டுமல்ல, காலையில் ரெஸ்டோ பாருக்கு மனு கொடுத்தால் மாலையில் அவர்களுக்கு அனுமதி கிடைத்துவிடும். பள்ளிக்கூடத்துக்கு பக்கத்தில், மருத்துவமனைக்கு பக்கத்தில், பொதுமக்கள் குடியிருக்கிற பகுதிகளுக்கெல்லாம் விதிமுறைகளை மீறி கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. புதுச்சேரி ஒரு ஆன்மீக பூமி. புதுச்சேரி மாநில மக்களுடைய கலாச்சாரத்தை இது சீரழிக்கிறது என்று நாங்கள் தொடர்ந்து வலியுறுத்தி கூறியிருக்கிறோம். ஆனால் துணைநிலை ஆளுநர் அதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை. ஆனால் அந்த மதுபான தொழிற்சாலைக்கு அமைச்சரவை எடுத்த முடிவுக்கு அவர் ஒப்புதலும் தரவில்லை. அது மட்டுமல்ல, முதலமைச்சர் தன்னுடைய பகுதியில் ஒரு திருமண நிலையம் 20 கோடி ரூபாயில் கட்டி கொண்டிருக்கிறார். அதற்கான நிதி எங்கிருந்து வந்தது என்று கேட்டால் அதற்கு பதில் இல்லை. நாங்கள் ஒரு ட்ரஸ்ட் அமைத்து அதை செய்கிறோம் என்று கூறுகிறார்கள். அதற்கான பதில் எங்களுக்கு கிடைக்கவில்லை. அது சம்பந்தமாக விசாரிக்க வேண்டும் என்று நாங்கள் கூறியிருக்கிறோம். அது மட்டுமல்ல, பொதுப்பணித்துறையில் ஊழல் தொடர்ந்து நடந்து வருகிறது. ஒவ்வொரு கான்ட்ராக்டுக்கும் 30% ஊழல். இதை நாங்கள் தொடர்ந்து மேடைகளில் பேசும்போதும் ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தும் போது நாங்கள் கூறி வருகிறோம். அமைச்சருடைய வீட்டை நாங்கள் முற்றுகையிட்டோம். குறிப்பாக இந்த ஆட்சியில், என்ஆர் பிஜேபி ஆட்சியில் ஒரு தலைமை பொறியாளர், பிடபிள்யூடி பொறியாளர் கையும் களவுமாக லஞ்சம் வாங்கும்போது பிடிபட்டார் காரைக்கால் பகுதியில். அவர் மீது சிபிஐ வழக்கு பதிவு செய்து, சிபிஐ பிடித்தார்கள், வழக்கு பதிவு செய்து இப்பொழுது விசாரணை நடக்கிறது. அவர் சிறையில் இருந்து இப்பொழுது வெளியே வந்திருக்கிறார். ஆனால் இந்த துறையை பொறுத்தவரையில் 2 முக்கியமான திட்டங்கள், குறிப்பாக
புதிய பேருந்து நிலையம் புதுச்சேரியில் நகர பகுதியில் கட்டுவதில் 15 கோடி ரூபாய் பொறுமானம் உள்ள ஒரு கட்டிடத்திற்கு ஒரு பேருந்து நிலையத்திற்கு 31 கோடி ரூபாய் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. NBCC-இடமிருந்து தனியாருக்கு அது மாற்றப்பட்டு இதில் மிகப்பெரிய கொள்ளை நடந்திருக்கிறது. அதே போல 12 மாடி அடுக்குமாடி கட்டிடத்திற்கும் அதில் 21 கோடிக்கு கட்ட வேண்டிய இது 49 கோடி ஆகியிருக்கிறது. அதில் மிகப்பெரிய ஊழல் நடந்திருக்கிறது. இதையும் நாங்கள் எங்கள் மனுவில் குறிப்பிட்டிருக்கிறோம். அது மட்டுமல்ல, இந்த தேனி ஜெயக்குமார் அமைச்சர், அது லட்சுமி நாராயண அமைச்சருடைய துறையை சொன்ன தேனி ஜெயக்குமாருடைய அமைச்சர், அவருடைய துறையில் அவருடைய மகனுக்கு சொந்தமான இடத்துல ஒரு 6 டன் சந்தனக்கட்டை வைக்கப்பட்டிருந்து தமிழ்நாட்டிலிருந்து காவல்துறையினர் வந்து ஃபாரஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட் வனத்துறையினர் வந்து அதை கைப்பற்றி விசாரணை நடத்துகிறார்கள். புதுச்சேரியில் வனத்துறையுடைய அமைச்சராக இருக்கின்ற திரு தேனி ஜெயக்குமார் அதை மூடி முழுக பார்க்கிறார். புதுச்சேரியில் உள்ள அரசு அதற்கு ஒத்துழைப்பு தரவில்லை, தமிழ்நாடு அரசுக்கு ஒத்துழைப்பு தரவில்லை. அதே போல கள்ளத்தனமாக மதுபானம் தயாரித்து அதுவும் பிடிபட்டிருக்கிறது. அது சம்பந்தமாக நாங்கள் விசாரணை கேட்டோம். இப்படி ஒட்டுமொத்தமாக முதலமைச்சர் துறை, அதாவது அது மட்டும் உள்ள உள்துறை அமைச்சருடைய துறை, பொதுப்பணித்துறை மற்றும் விவசாயத்துறை அமைச்சருடைய துறை, இவைகளெல்லாம் தொடர்ந்து ஊழல் நடந்து வருகிறது. இந்த ஊழலை பற்றி நாம் பிரதமர் அவர்கள் சொல்லுகிறார், நான் ஊழல் செய்ய மாட்டேன், நான் ஊழல் செய்வர்களை விட்டு வைக்க மாட்டேன் என்று கூறுகிறார். ஆனால் அவர் கண் முன்னாலேயே புதுச்சேரி மாநிலத்தில் NRBJP ஆட்சியில் தொடர்ந்து ஊழல் நடந்து வருகிறது. இந்த ஊழலை பற்றி பிரதமர் கண்டுகொள்வதில்லை, துணைநிலை ஆளுநரும் கண்டுகொள்ளவில்லை. ஆகவேதான் நாங்கள் காங்கிரஸ் கட்சியின் சார்பில் ஒரு குழுவை காங்கிரஸ் கட்சி தலைவர் திரு வைத்திலிங்கம் அவர்கள் நியமித்து நாங்கள் இவருடைய ஊழல் குற்றச்சாட்டுகளை மக்கள் மத்தியிலே பகிரங்கமாக கொண்டு செல்ல வேண்டும் என்பதற்காக குடியரசுத் தலைவரை சந்தித்து நீதி விசாரணை வைக்க வேண்டும். CBI விசாரணை என்றால் அதை கிடப்பிலே போடுகிறார்கள், நீதி விசாரணை வைக்க வேண்டும் என்று கோரிக்கை வைப்பதற்காக குடியரசுத் தலைவரிடம் நேரம் ஒதுக்கி கேட்டிருக்கிறோம். இன்னும் எங்களுக்கு நேரம் கிடைக்கவில்லை. அதே போல காங்கிரஸ் கட்சியினுடைய காங்கிரஸ் கட்சியுடைய தலைவர் மரியாதைக்குரிய திரு ராகுல் காந்தி அவர்களை சந்தித்து அவரிடம் இந்த மனுவை கொடுத்து எங்களுக்கு விசாரணை வைப்பதற்கு நீங்கள் எங்களுக்கு ஒத்துழைக்க வேண்டும் என்று, எங்களுக்கு உதவ வேண்டும் என்று கேட்டோம். இன்று அகில இந்திய காங்கிரஸ் கட்சியுடைய தலைவர் மரியாதைக்குரிய திரு கார்கே அவர்களை சந்தித்து நாங்கள் மனு கொடுக்க இருக்கிறோம். ஆகவே இது தொடர்ந்து எங்களுடைய ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெறும். ஆதாரத்தோடு கொடுத்து கூட எந்தவித நடவடிக்கையும் புதுச்சேரி மாநிலத்தில் NRBJP அரசு நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை, துணைநிலை ஆளுநர் எடுக்கவில்லை. ஆகவேதான் குடியரசுத் தலைவருடைய கதவை நாங்கள் வந்து தட்டுகிறோம். ஓகே சார், நன்றி சார், தேங்க்யூ. அவர் வந்து 4 வருஷம்